So let's look at this part of the workbook first, or this worksheet. This is where we're going to enter information about our learner. You'll notice over here that in column A, it's pretty much empty, but I do have the beginning and ending years for this particular worksheet. And actually, this is all for 2021. If these dates actually crossed over from like December into January, then the first date would be the year before, and the second date would be the year following. That's because we need a year date here and a year date there. Ok, perfetto. Quindi nella prima colonna abbiamo riportato l'anno di inizio e l'anno finale, che sono in questo caso, essendo una standard di giorni successivi, è sempre relativa all'anno 2021. Questo ci serve perché viene riportato in alto a sinistra ed in alto a destra. Okay. Now, just to make a note of this, you don't need to do anything. Those years are calculated automatically. Sono calcolati automaticamente questi anni, non c'è bisogno di aggiungerli manualmente. Okay. The dates that belong to this chart right here come from this list here. Le date che vengono riportate sul grafico sono ricavate dalla lista, dall'elenco di date presenti su questo foglio di lavoro. E vengono generate automaticamente. Since there are 140 days on the chart, you can see that day 140 falls on May 23rd, 2021. La standard è composta da 140 giorni successivi di calendario, per cui il primo giorno appunto copre il periodo che va dal 1° di gennaio al 28 maggio, credo. Okay, so let's talk about how we record a learner's progress. We have three pieces of information that we're going to record. We want to know how much time we spent or how much time the learner spent generating corrects and incorrects. That's called the record floor. So if we did a timing of 1 minute, we would enter 1 minute into the record floor and then indicate how many correct responses the learner generated and how many incorrects were generated by our learner. Quindi, allora, per registrare i dati relativi ai comportamenti emessi dal nostro studente ci sono 3 celle. Quindi la prima è quella del record floor, nella quale viene riportato il tempo che lo studente ha impiegato per emettere i comportamenti corretti e scorretti. Nella seconda colonna andranno messi i comportamenti corretti e nella terza gli errori emessi durante i timings effettuati. Let's talk a moment about the record floor and how we enter that information. You'll notice right here under the record floor, it shows that you can enter the data in one of 2 forms. For any of the charts that are set up as count per minute charts, you're going to use the first format in that list there. That's hours, minutes, and seconds. Relativamente al record floor, ci sono 2 modalità per inserire la durata dei timing. Per tutte le standard che vanno a misurare i comportamenti al minuto, dovremmo utilizzare la prima forma, cioè ore, minuti e secondi. So for example, if we're counting learner progress for 1 minute, we will enter 0 hours, 01 minutes,
0 seconds. Ok, quindi un timing da 1 minuto verrà riportato in questo modo. Over here under the record floor column in column I, right there, there's a formula that converts this time format into a decimal format right here. 1 minute is 1 minute, okay? Ok. Quindi qui viene convertito questa modalità di scrittura 0.0100 in decimale, cioè 1.00, che è sempre 1 minuto, rimane sempre 1 minuto. Just to show you now, if we were only counting for 30 seconds, we would enter 0:00:00:30 seconds. And now you can see that the record floor is set at 2. Okay, and let's Quindi take a look. Se volessimo fare un timing della durata di 30 secondi, ecco che nel record flow di qua diventa 2, perché comunque il dato è sempre rapportato a 1 minuto. Okay, so 30 seconds is half a minute, and that means that our record floor, the lowest frequency that we can record is 1 every 30 seconds right here, and you can see that that's 2 per minute. Okay. Now I'll change it back just so you can see what happens to the record floor. We're going to go back to 1 minute record floor, 0100. Torniamo a 1 minuto. And now you can see the record floor changed right there, down to 1 per minute. Okay. Ed ecco che il record floor è sceso a 1 minuto. If we had a 2-minute record floor, we would enter 0:02 for 2 minutes. And now our record floor moved down to 0.5 counts per minute. And you can see over here on the right-hand side that lines up with a 2-minute record floor or a 2-minute counting. Ecco il record flow per i 2 minuti. Okay, so I'm going to move this back to a 1 minute counting time now, and I'll use that for a little while. Now, let's say that for the most part, our timings are going to be 1 minute timings, Monday through Friday. So I'm going to highlight that and drag down from Monday to Friday, hit Control D or Command D, I think, on a Mac, and it will just copy that down. Okay. Quindi se abbiamo la stessa durata per più giorni consecutivi, si possono inserire lo stesso giorno facendo Command D per ripetere la stessa durata. I'm going to get out ahead of myself a little bit here, kind of anticipating, maybe up to 3 weeks worth of charting. And you can see I just copied and then pasted those in where they needed to be. Sì. Ok, quindi abbiamo anticipato un pochettino il periodo di insegnamento, andando già a riportare le durate, il record floor per le giornate di insegnamento, quindi lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, per 3 settimane. Now, if you go and look at the blue line chart, you can see the record floors that I pasted in are shown right along the 1 minute line. Ecco anche il record floor mostrato per le 3 settimane ipotetiche nelle quali andremo a svolgere il training. Okay. Now, I'm probably going to give you this warning a couple of times. If you want to change this record floor or delete it, okay,
do not use cut, Control X or Command X. Per cambiare o cancellare il record floor non tagliare le celle, mai. Okay, now I'm going to, I haven't ever tried to do this, but I'm going to see what happens here. I'm going to hit Control X for cut. Okay. Ok, quindi facciamo una prova per vedere cosa succede se tagliamo il contenuto delle celle. Didn't work the way I thought it would. Ah, Eccolo, you see the error down here? eccolo lì. Tagliando e incollando una cella appaiono, cioè le formule non ci sono più in pratica, ci dà degli errori. Yeah, Ecco spiegato il motivo per cui non va tagliato. All right, you can still save yourself if at this point, before you do anything else, if you hit Control Z for undo, you can get rid of that reference error, okay? So. Ok, si può, se comunque succede, si può utilizzare il comando annulla il comando precedentemente dato. So if you're going to if you want to delete something from one of these cells, I would recommend that you use not the backspace key, but the delete key. All right? Per cancellare, utilizzare il tasto cancella. È la soluzione migliore per evitare che si verifichino errori nel foglio di calcolo. Yes. Okay. So now you notice the label right here, the say words, that came from right here. This was counted number 1. Okay, that's where we labeled that. Sì. Say words. L'intestazione della colonna deriva dalla tabella che abbiamo compilato nel foglio di setup, quindi quello che abbiamo scritto lì viene riportato qui nella colonna di intestazione per i comportamenti corretti e anche per quelli incorretti. And the same for incorrects. That's where that label came from. Esatto, quindi ecco che queste due intestazioni derivano dalla tabella presente nel primo foglio di lavoro. Okay. So now let's just enter a single number. Let's say that on the first day we were doing our counting, our learner got 2 corrects. Let's just go see what we have, and you can see there on the chart, the data point was dropped in on the number 2 line right here above our record floor. Okay. Ecco che mettendo un dato pari a 2 risposte corrette nel primo giorno di lavoro, diciamo così, questo dato viene riportato sul grafico, sulla riga corrispondente al numero 2, appena sopra al record floor. So let's enter a few others here and just see. All right, so we started out with 2 counts correct on day 1. We got 1 count correct on day 2, 3 counts on day 3, 4 and 1 count on day 4. Now, what happens if we have a 0 count on day 5? Vediamo lo 0. Cosa succede se noi mettiamo se non c'è stato nessun comportamento corretto durante il timing? Let's go over to the setup page for a moment. Right down here, where it says 0 count multiple, you see the number 0.5. Okay. This is an offset fraction. And this is what we're going to use to determine where 0 counts go on the chart. So here's how it works.
if we have 0 corrects for the day or for that timing, okay, it is going to multiply 0.5 times the record floor, and it's going to drop the dot down below the record floor that distance down. Let's look at it. You see here? Here's the record floor at 1. We multiply 0.5 times 1, and it drops the 0 count down on 0.5. Now that's just a coincidence. I'll show you when we change the record floor what happens. Go ahead and translate that. Ok, cosa succede quando abbiamo, come dicevamo prima, 0 risposte corrette? Nel foglio di lavoro setup viene indicato che la risposta, lo 0, si posiziona sullo 0,50. Quindi se io nella pagina del progress record vado ad inserire il numero 0, ecco che in automatico il programma moltiplica lo 0 per il record floor e mi viene fuori 0,50. Per cui nel foglio poi blue line del grafico io so che se vedo un risultato che pari a 0,5, questo corrisponde a 0 risposte corrette emesse nel timing. I'm going to change this next week's worth of data, and we're going to do a 2-minute timing instead of a 1-minute timing. Okay, so the second week we have a lot of zero count days. Let's look at what happened. You see now how the record floor dropped down to 2 minutes because I changed it. And notice where the 0 counts go. They're dropping the same distance down below the record floor as they did here in the first week because of that 0.5 offset. So anytime that you have a data point that is below the record floor, it tells you that's a 0 count day. Ok, quindi modificando la durata del timing e quindi modificando di conseguenza il record floor, in questo caso passando da 1 minuto a 2 minuti, si può notare che nelle celle dove abbiamo 0 comportamenti corretti, la distanza tra il record floor e lo 0, diciamo così, è la stessa che c'era prima. Per cui questo ci dice che tutti i data point che si trovano sotto il record floor corrispondono a 0. Okay. Now, I prefer not to have these connecting lines going from 0 counts to numbers from the record floor and above, okay? The reason why is because those 0 counts, a 0 on the logarithm of 0 doesn't exist. So on this logarithmic scale, even though we can plot a number here, that 0 really should not be given the same weight in information as a number that is greater than 0, okay? So what we're going to do to differentiate those 0 counts from real counts of behavior, we're going to hit this button right here. It says remove the 0 connecting lines. And now you can see that the 0 counts are isolated below the record floor with no connecting lines. I data point che riportano 0 comportamenti corretti, si può decidere di dividerli in qualche modo dai data point che riportano invece emissione di comportamenti effettive, cioè maggiori di 0. Quindi selezionando il tasto indicato è possibile eliminare il data path che connette punti che rappresentano lo 0 a quelli che rappresentano l'emissione effettiva di comportamenti, per differenziare il valore che si dà alle
due tipologie di data point, cioè quelli che rappresentano comportamenti effettivamente emessi e quelli che rappresentano lo zero, cioè nessuna emissione del comportamento. As the person who uses the chart, if you want those lines connected for whatever reason, you can hit this button that says repair chart lines here, and you can put them back. Okay. Se invece per qualche strano motivo qualcuno dovesse volere tutti i data point connessi, selezionando repair chart lines, si tornerà ad avere tutti i data point uniti tra loro. Let's look at what happens when we add our errors or incorrects. We may be starting out something like this. I'm just going to make some numbers up here. Now, if we go and look at our chart, you can see that the arrow or the errors shown in red here are falling off that way. Okay? Quindi abbiamo adesso aggiunto il numero di errori che vengono riportati con dei data point e dei data path di colore rosso.